Okay, good evening. So, late na to. Ngayon ay January 22. Day 22 rin ng aking learning sa C++ tutorial. So, tara, samahan niyo ako. Okay. Kahapon, ano ba yung ginawa ko? Kahapon, dito ako sa constructors kung paano nangyayari or paano yung paano ginagamit ni C++ yung constructors. So, ito yung natakal natin yung sa constructor inside sa class at saka yung outside sa class. So, ito yun. Okay, so ngayon, dito tayo sa Access Specifiers. So, sa Access Specifiers naman, ito na yung basahin ko lang. By now, you are quite familiar with the public. O yun diba yung public? Yan ay Access Specifier keyword that appears in all of our class examples. So, ito diba? So, ito yan. Okay. The public keyword is an access specifier. Access specifiers define how the members' attributes and methods of a class can be accessed. In the example above, the members are public. Okay, which means that they can be accessed and modified from outside the code. So outside the code, pag public, meaning sa labas nito, o sa labas ng my class, outside, yun na yun. However, what if we want members to be private and hidden from outside world? So, gusto daw natin na yung parang yung members ay naka-private tapos hindi available sa outside yung sa labas nito class. In C++, there are 3 access specifiers. Ito yung 1. Public, ito na yung ginagamit natin mga previous tutorial. May bago ito, private. Members cannot be accessed or viewed from outside class. So, yung mga private daw, kung nakapaloob sa private, hindi daw ma-access yung mga hindi daw ma-access outside, dun sa labas. So, yung mga tawag dito. Kapag ginamit yung class na to, kasi outside na yun, di ba? Kapag ginamit mo yun, kunyari, dun sa int main, di ba? Gagamitin natin yung my class. Yun. Pag private, hindi yun ma-access. Si outside the class. Yun, outside the class yun. Tapos protected naman, members cannot be accessed from outside then. However, they can be accessed in inherited classes. You will learn more inheritance. So, ang protected, parang private, pero less, lang siya, strict. Meron pa, ang private kasi, ito talaga, basta sa outside sa class na to, hindi mo talaga ma-access. Pero pag kunyari private, outside din, pero kapag may may siyang exception kapag daw yung ginamit mo yung class na to sa ibang class, yung tinatawag na inheritance, yun. Basta yun. Kunyari itong class, gusto niya i-link mo dun sa isang class kasi 'di ba isang class lang to, kunyari may dalawa ka pang class, 3. Tapos gusto ko makuha yung mga methods nito, pwede yun. Inheritance tawag doon, ha? Yun, pag protected pwede mag-share ng mga data yung between 2 or 3 basta naka-inheritance. Pag private, kahit naka-inheritance, wala, hindi talaga ma-access. So, yun yung private. Okay? In the following example, we demonstrate the differences between public and private members. Ito. My class. Sorry. My class. Ito.
class, may class, tapos may public, merong private. At itong public access specifier, public attribute, dito private access specifier, private attribute. Tapos dito tayo sa main. My class, may object. My object dot x public 25. Okay? Allowed public. So my object dot y private set to 50. Not allowed kasi private. So tingnan natin. If you try to access a private member, is an error occurs. So yun, yun nga, pag nakalagay sa private, hindi mo access yung attributes niya na nakapaloob sa private. Dahil nga, ang private ay hindi siya within the class lang. Pero pag outside the class, hindi daw. Yun na, kasi ito, pag ginamit mo yung object ng class, lahat ng iti-treat na to as outside. Kasi nga, nasa main siya and yung class naman, wala namang main dito. So, meaning, dinefine siya outside the class. Kinuro siya outside dito sa class. Okay? So, yun. Sa protected, di mo na nila sinaw dito kasi kailangan natin yung inheritance. Dito banda. Note, it is possible to access private members of a class using public method. Ayun. Inside the same class. See the next chapter in encapsulation, okay, on how to do this. It is considered good practice to declare your class attribute as private, okay, as often as you can. This will reduce the possibility of yourself or others to mess up the code. This is also the main ingredient of the encapsulation concept, which you will learn more about in the next chapter. So yun, advisable daw or good practice daw na lahat ng mga attributes natin ay naka-private. Sabi, sige, tingnan natin. Kasi nga dahil daw sa encapsulation, ito yung next natin eh. By default, all members of a class are private. Oh, talaga? Kaya pala nag-set siya palaga ng public. By default pala, naka-private pala to. Ayos to. So by default, all members of a class are private if you don't specify access specifier. Private by default. Nice. Okay. So ngayon, encapsulation. The meaning of encapsulation is to make sure that sensitive data, is hidden from user. Kaya encapsulation. Ayos To achieve this, you must declare class variables attributes as private. Cannot be accessed from outside the class. Okay? If you want others to read and more modify the value of a private member, you can provide public get and set methods. So, kailangan natin provide. Access private members. To access a private member, I attribute, use public, get, and set methods. So, ito na, may sample na. So, syempre, lagi naman nandyan yan. Include ng stream for see out, see in, for display purposes, using them to SSTD, class employee. Kala ko ba default, public by default? Hindi, dapat wala na to. Sige, kasi nilagay niya naman. So, private, salary. Public, ito. So, dapat tanggalin na ngayon kung totoo talaga private by default. Wala na dapat to. Kasi nga, private by default ngayon, di ba sabi mo? Run. Basta, sabi mo private by default. So, kung private by default, dapat kahit di ka na maglagay sa mga variables. So, ngayon, public. Ito, naka-private.
Tapos, hindi siya accessible sa pag kinol natin. Like, sure, di ba? See out my object that salary 5,000. Dahil default siya, private siya by default, dapat error. Okay, error. So it's private within private is context. So yun. So goods. Oo nga, private by default nga. Goods. So ngayon, dahil nag-create tayo ng public, sabi nga doon sa tutorial, magiging yung private para ma-edit daw yung salary na private attribute, kailangan mo dumaan sa public methods at doon mo iset. So kada dito, void set salary int s, then yung salary accessible na siya s, kasi nga pag private accessible na siya within the class. Pag outside, no. Tas int get salary, return salary, kasi int is yung attribute niya or data type niya is integer, so dapat yung method mo or return type method return type may ay same data type, so return so yun. So kaya see outside salary, so diba ganoon pala. So, yan yung okay. So, yan. Okay na tayo dyan ba? Basta pag private, accessible lang siya dito sa class. Kung mapansin natin, accessible na siya dito, di ba? Tapos, dahil public to, na-access na to dito sa mismo sa main. So, diba outside the class na yan, basta public. So, dahil sa pamamagitan nito, tawag dito, hindi directly na-touch ng user yung variable ng salary, okay? So, yan tinatawag na encapsulation. Concept na encapsulation. Example explain. The salary attribute is private, which have restricted access. The public set salary method takes a parameter s and assigns it to salary attribute salary s. The public get salary method returns the value of the private salary attribute. Inside main, we create an object employee class. Now we can use the set salary method to set value of the private attribute 50,000. Then we call this get salary method on the object and return the value. O diba? Tawag dito. Ang purpose talaga as ang encapsulation nga na hindi directly na-access yung attributes na salary. So kung titingnan mo, ako as a program, hindi ko malalaman, or yung ibang program, hindi niya sa paggamit ng ganito, hindi niya malalaman na yung attribute na dinefine mo is salary. Siyempre, pwede mo nang baguhin yung di ba? Pwede mo nang baguhin yung name, pero yung attribute name, ganun. So, hindi niya pwede directly tawagin ng that salary. Diba? So, yun, encapsulation. Encapsulate niya. Why encapsulation? Ito pala. It is considered good practice to declare your class attributes as private as often as you can. Encapsulation ensures better control of your data because you or others can change one part of the code without affecting other parts. Increase security of data. So, para sa security of data to, kasi yung encapsulation nga, para hindi directly ma-access yung mga attributes mo. Kaya naka-default si C++ sa private, lahat ng attributes na i-define mo kahit huwag ka na maglagay nito.
Okay? Inheritance. Mahaba ba ito? Multi-level. Sige, intro tayo dito kahit konti. Tapos bukas na yung sunod niya. Mahaba ba ito? Sige lang. Ano pa ng 15 minutes. Inheritance. In C++, it is possible to inherit attributes and methods from one class to another. We group the inheritance concept into two categories: derived class, child, the class that inherits from another class, and base class, parent, the class being inherited from. So, meron parent at child sa inheritance. Siyempre, the word inheritance, diba? Yung mga namamana or napapasa. To inherit from a class, use the colon symbol. In the example below, the car class child inherits the attributes and methods from the vehicle. So, parent yung vehicle. Yung car is child. So, vehicle, class vehicle, base class, public, string Brantford. Dapat string Brantford, void honk, honk, honk. See out, toot, toot. Tapos derived class. Ito na yung derived class. Car, public, vehicle. So, may data type siya, no? May access specifier siya. Public, vehicle. Tapos, public, string model, Mustang. Tapos, may honk din. Itong toot din. Ito, override niya. Or, nag-create siya na bagong model pala to. So, create ng another attribute. Is a model, tapos Brantford, vehicle. So, yan. Tapos dito sa, test yourself lang. Dito sa main car, my car. Tapos yung my car, honk. Ito. My car brand, Ford Mustang model. So, yung parent vehicle, tapos yung derived class, o yung main class is car. Public vehicle. Kung mapapansin nyo, yung method ng my car na hindi naman galing dito, na galing dito sa kabila, na-access niya. Yung car na to, my car ito. Dahil sa inheritance. So, ito, colon, tapos yung inheritance dito. So, yun yung inheritance. So, ma-access mo lahat ng methods na galing sa parent. Okay? Siguro, public lang. O, pag private, hindi, di ba? Pag protected, yun yung sa protected. Tingnan natin. Tapos, yung model, ito yung bago, di ba? Tapos yung brand. Yung brand naman galing to sa parent. Nandun pa rin. Okay? So, yung inheritance. Maganda. Ano niyan? Tawag dito. Masanay sa inheritance, encapsulation, constructors. Next time. Why and when to use inheritance? It is useful for coders' reusability. Reuse attributes and methods for an existing class when you create a new class. Yun nga, reusability talaga kasi nga madami ka matitipid na code. Na kung same naman yun yung code na yun sa same function or same pwede na gumamit ng inheritance. Next tayo. Multi-level inheritance. Ngayon, meron palang ganito. Paano yun?
Oh, parang ano, yung parang baga sa loop yung nested. Ganun yung ano, parang naka-nested din yung inheritance. A class can also be derived from one class which is already derived from another class. In the following example, my grandchild is derived from my child, which is derived from my class. O katulad nito, base class, parent, my class. Public, void by function, see at some content in parent class. Ito yung derived class, which is child, my child, public, my class. So see, ito yung first inheritance. Na may access niya tong cout, my function. Next, second inheritance or pa-nested niya. Si yung grandchild naman, ang inherit niya is yung my child, which is si my child, inherit niya si my class. So nagpasahan sila, which is both this pareho nitong dalawang class ay ma-access nila tong my function. So kung titignan natin, my grandchild ito, my function, nakuha niya some content in parent class, diba? Sa kung si my child naman, my child, tapos my child, a function. Ayan. Ayan o. Print niya rin. So, in-access ko yung my child. Dito naman. Na-access niya. So, pares na na-access yung parent method. Okay? Yun yung multi-level. Multiple inheritance. Ba't ito? Ano ba ito? Public. Paano multiple inheritance? No? Pwede pala yun sa ano? C++. A class can also be derived from more than one base class using separated list talaga. Stiga. My class, public void, my function, okay. Gets na yan. Parent class. Another class. First class. May other class. Ito, hindi siya inherited bago lang. Bagong, kumbaga dalawa yung base class. Dalawa. Some content from another class. Parent class. Ito yung derived. My child class. Public class. My class. Ito. Because public, may another class. Stig. Kaya multiple inheritance. So, paano yan? Saan yung? Ito pala may another. Tapos, pag i-print niya yung object, my child class, object, i-print niya yung may function na function ng parent. Tapos, may another function ng may other class. Stig. So, pwede pala yun. Ang galing. Okay? Nice. So yan, i-explain niya lang yung multiple inheritance. So pwede kayo maglagay ng dalawang inheritance. Ma-inherit mo yung methods nila. Okay? Access specifiers. Meron dalawang access specifiers sa inheritance. You learned from Access Specifiers chapter that there are 3 specifiers available in C++ until now. We have only used public members of class are accessible from outside the class, and private members can only be accessed within the class. Okay. The third specifier, protected, is similar to private, but it can be also be accessed in an inherited class. Ayun. So, base class, protected in salary. So, protected siya. Pero pag wala to, private siya. Default. Na naglagay siya ng access specifier, protected siya. Ngayon sa derived class, nag-inherit ng employee, which is this one,
then programmer. Ngayon, nag-create ng access specifier naman, which is public. So, public int bonus, void salary, get salary. Ito, yung salary na protected, kinuha niya to. Kahit di naman naka-define dito sa programmer. So, na-fetch niya or pwede niyang gamitin yung attributes ng employee basta naka-protected. So, yun. Goods. O, diba? Pero pag tinanggal ko to, ito ay private. Mag-error na yun dapat. Kasi wala na siya dito kahit naka-inheritance. O, diba? Private. So, yun yun. Siyempre, kahit public to, same pa rin. Magagamit pa rin. Tama, kaya bakit di mo na i-public? Ganun din. Pero dahil protected nga, pag protected kasi, tawag dito, hindi siya accessible pag instantiate mo yung employee. Kaya may purpose pa rin. Kasi kung maka-public, so pag naka-public yan, nangyari, employee M. Tapos M dot salary. Pag 1,000. Yan, pag protected, hindi error to. Kasi hindi rin siya accessible outside kasi nga protected nga. Para siyang private. Pero pag naka-inheritance, outside the class na kasi ito eh. Pero pag naka-inheritance, ma-access niya. Yan yung kaiba ng protected. Pag public yan, sure talaga ma-access yan ni employee. Ay, private pala yan. Pag naka-default pala private sa public. Okay, diba? So, yun. Ang protected is, hindi siya para siyang private, pero pag ginamitan ng inheritance, magiging accessible na siya. Okay? So, yun yung multiple access specifiers. So, yun. Natapos natin yung access specifiers, encapsulation, tsaka inheritance. So, sana natuto kayo dito sa bagong mga topics na to sa object-oriented programming. Ako natuto ako kasi iba dyan bago ko lang nalaman. Pero ginagamit ko na yan sa ibang mga application na ginagawa ko, website or mga system na web-based. Yun. Nagamit ko yung mga concept na yan sa object-oriented programming. Pero yun, syempre, mas nalilinawan ako dito na may mga ganun pala. Pero syempre, itong iba, take ko sa C++ lang gumagana. Sa hindi ganun yung pagkadali ng like yung sa inheritance like sa Ruby hindi pwede multiple inheritance eh. Ang ganito. Saan na yun? Ito. Walang ganito eh. Tanong ko sa GPT. Hi GPT. Is Ruby has multiple inheritance like C++? Ano ko daw? No, Ruby does not support multiple inheritance like C++. In Ruby, a class can only inherit a single class. However, Ruby provides mechanism called mixins to achieve some level of code reuse functional decomposition. Ito yung mixins yung include yan. Yun yung mixins na tinatawag. Same din, module. Tilalagay, parang ganun din. No? Diba? Mixins tawag nila. C++ is multiple inheritance. Ganito yung gagawin. Parang same lang, ganun din. Makes sense. Ang ganun din kasi ma-access mo rin mga methods noon. Pero di ko lang alam yung difference ang kaibahan nila sa access specifier nila.
So, baka may mga kinalaman na yun. Okay? So, yun, hanggang dito na lang. Bukas, dito sa polymorphism. So, tignan natin kung anong klase yan. Okay? Thanks. Bye.